Chalo guys, sorry for the delay in the videos, and from today we ensure the consistency. Iroju, this video will be uploaded, the evolution of Indian Constitution part 2. And ఈ వీడియో ఇంతకుముందు కూడా అప్లోడ్ చేసాము, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ఇష్యూ ఆఫ్ వాయిస్ లేదన్నమాట. సో దాట్ టుక్ ఎ బిట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు కమ్ బ్యాక్. అండ్ ఈరోజు ఇంకా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో we will be finishing the what do we call social reformation movements chapter ఏదైతే ఉందో that we will finish. I think just a minute. యాంటీ-బ్రిటిష్ అప్రైజింగ్స్, 1857 రివాల్ట్, ఇది ఇవన్నీ నెక్స్ట్ దీని తర్వాతనే నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియో వస్తుంది. వి విల్ ఫినిష్ ఇట్ దేర్. అండ్ విత్ దాట్ we will also finish the chapters like growth of socialist and communist movements and 3 phases of the freedom struggle tomorrow. రేపు ఇది అయిపోద్ది. ఈరోజు we will be dealing with 4 and the pending evolution of Indian Constitution part 2, which the voice was not there, and anti-British uprisings, this thing. Chalo, ఎట్లా ఉన్నారు అందరూ? మంచిగా ఉన్నారా? హోప్ఫుల్లీ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ వెల్. ఫర్ ద పీపుల్ who cannot afford the text series ఆఫ్ ద కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇప్పటివరకు చాలామంది కొనేసారు, అట్లా ఎవరు లేరు మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కెనాట్ అఫోర్డ్ ద టెస్ట్ సిరీస్ అవుట్ సైడ్ అండ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, I do please request you people to join my Telegram channel, which I will pin in the first comment. Pin చేసి పెడతా కమెంట్ బాక్స్లో. అక్కడ నుంచి యూ క్యాన్ జాయిన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. దేర్ వీ విల్ బి పోస్టింగ్ 5 questions పర్ డే. అండ్ మా 10 members గ్రూప్ ఒకటి అనుకున్నాం. ఆ 10 members గ్రూప్లో చాలా మంది రాయట్లేదు, అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ ద కోర్సెస్ అవుట్ సైడ్. ఇఫ్ విల్ ఆస్క్ దెమ్ టు ఎగ్జిట్. ఇఫ్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ ఆల్సో కమ్ అండ్ జాయిన్. వెన్ ద లెస్ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్, ఇట్ విల్ బి ఫైన్ ఫర్ అస్ టు కరెక్ట్ ఆల్సో. సో యూ విల్ బీ గెటింగ్ దట్ కరెక్షన్ ఫ్రమ్ దట్ 10 people బ్యాచ్. అండ్ ఇది మ్యాటర్. మీరు అక్కడ ఉండొచ్చు. డైలీ 5 questions రాయండి, అండ్ వన్స్ యూ గెట్ ద క్లారిటీ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్, దెన్ యూ క్యాన్ గో అండ్ జాయిన్ ద టెస్ట్ సిరీస్. సో ఇదే కదా మనం అనుకున్నాం ఆన్సర్ రైటింగ్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పి ఒకటి ఉండేది. దాట్ ఐ విల్ పిన్ డౌన్ అండర్ దిస్ వీడియో ఆల్సో. ఈ వీడియో కింద కూడా దాన్ని పిన్ కమెంట్లో పెట్టేస్తా. గో త్రూ ఇట్ వన్స్. చలో, ఇక్కడ మనం ఎక్కడి నుంచి పార్ట్ 1 మనకి ఎక్కడికి అయిపోయింది అంటే వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ పార్ట్ 1 టిల్ ప్రియాంబుల్. సారీ, వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ పార్ట్ 1 టిల్ ప్రియాంబుల్. సో ప్రియాంబుల్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ మన గ్రూప్లో పెట్టాము, అండ్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్యూ ఆన్సర్స్. there was a question like what are the goals of the preamble. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, ప్రియాంబుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టేట్, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. గోల్స్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్, నాట్ ఆన్ దిస్. ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టేట్, దట్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నేచర్స్. అంటే ఇండియన్ నేచర్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ నేచర్ సోవరెన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రాటిక్, రిపబ్లిక్. సో మనలో ఏం చేశారంటే మొత్తం రాసేసారన్నమాట. స్టిల్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ రిటన్ దిస్, they couldn't recall these terms like social, economic, political, thought, expression, belief, etc. ఇవన్నీ వర్డ్స్, ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ అవుతాయి ఇన్ ది ప్రియాంబుల్ మీద. ఏదైనా ఇఫ్ దే ఆస్ వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ ద గోల్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ రిగార్డింగ్ ఇండియా అంటే ఇక్కడున్న కీవర్డ్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. సో లిటరల్గా బట్టి కొట్టేయాలి. సి బాస్, అందరు అంటారు మెయిన్స్ ఇస్ ఎ గేమ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, ప్రిలిమ్స్ ఇస్ ఎ గేమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఇట్లా చూసుకుంటే ఏమైందంటే, అంటే గ్రూప్స్ ప్రిలిమ్స్ వరకు వేసుకుందాం, యూపీఎస్సీ ఇది కానీ కలిపేసి ఉంటుంది. కానీ సో మ్యాటర్ ఏమవుతుంది అంటే మెయిన్స్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ అబౌట్ అనాలిసిస్. మెయిన్స్ ఇస్ అనాలిసిస్ ప్లస్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎందుకు అని అంటే నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇండియా ఫోకసెస్ ఆన్ సంథింగ్ కాల్డ్ జస్టిస్ దట్ హ్యాస్ బిన్ రిటర్న్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్ అని చెప్పి వదిలేసిన వానికి, జస్టిస్ ఆఫ్ సోషో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ అని చెప్పి దీని ఒక బ్రాకెట్లోనో లేకపోతే దీని ఒక కింద పాయింట్లోనో రాసిన వానికి వచ్చే మార్కులలో తేడా వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఆ ఒక్క మార్క్ ఉంటుంది కదా, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్క మార్క్ వేసుకున్నా కానీ ఎన్ని క్వశ్చన్లు మనకి 15 క్వశ్చన్లు, 15 క్వశ్చన్లకి ఎన్ని మార్కులు? 15 మార్కులు ఇంటూ 6. ఎంత డిఫరెన్స్ అయితే చూసుకోండి. సో ఆ ఒక్క మార్క్ అనేది ఇక్కడ చిన్నగా మైనర్గా ఒక్క మార్క్ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి చాలా పెద్దగా అయిపోద్ది. చలో, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ 7 ఫీచర్స్. చలో గైస్, 7 ఫీచర్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఫస్ట్ లెంతియస్ట్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకు లెంత్ ఎక్కువైంది అంటే జియోగ్రఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. బికాస్ ఇండియా హ్యాస్ మౌంటైన్స్, హిల్స్, ప్లెయిన్స్, ప్లాట్యూస్. జియోగ్రఫీలో చదువుకుంటాం కదా 7 ఫిజియోగ్రాఫిక్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో
These are the geographical factors. Next, historical factors ఉన్నాయి. We have come from an ancient to medieval to modern India. Now, single constitution for center and state అండ్ లీగల్ ల్యూమినరీస్ మనం చెప్పినాం కదా క్రిటిసిజంలో లైక్ ప్యారడైజ్ ఆఫ్ లాయర్స్ అని చెప్పేసి. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ రీజన్ వై ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లెంత్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ లాంగ్. నెక్స్ట్ 395 articles, 22 parts and 8 schedules. This you must remember. Now, drawn from various sources by ransacking all the known constitutions of the world. ఈ వేరియస్ సోర్సెస్ అంటే ఏంటి అనేది ఇవి this will act as an intro to the questions of polity. If there is a question regarding like గవర్నర్స్ మీద ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, గవర్నర్ ఆర్డినెన్సెస్ మీద కానీ గవర్నర్ పవర్స్ మీద కానీ ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, then we can add like the power to appoint the governor by the center has been taken from Canada. సో ఇట్లా అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నర్ బై యూనియన్. సో ఇవి ఎక్కడంటే ఇంట్రడక్షన్లలో, ఎక్కడైనా ఎగ్జాంపుల్స్లలో, ఎక్కడైనా చిన్న పాయింట్స్లలో, కన్క్లూషన్స్లలో రాయడానికి పనికొస్తాయి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుందా అంటే మ్యాక్సిమం రాదు, ఒకవేళ వస్తే దట్ ఈస్ యువర్ లక్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ బట్టి కొట్టుకొని పోతాం కాబట్టి. సెకండ్ ఇది గ్రూప్ 2కి కానీ ప్లస్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్కి కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది. నౌ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ యూఎస్ఏ నుంచి ఏమేమి తీసుకున్నామా అంటే మనం ప్రియాంబుల్ మాట్లాడుకున్నామా, అది ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, ప్రెసిడెంట్ ఎట్లా పీకేయాలి అనే ప్రొసీజర్ అనేది యూఎస్ఏ నుంచి. ఫండమెంటల్ రైట్స్, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ, రిమూవల్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది, ప్రెసిడెంట్ యాజ్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్. కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అంటే తెలుసు కదా, లైక్ మనం ప్రెసిడెంట్ చదివేటప్పుడు లైక్ హూ ఇస్ ద కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆఫ్ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్, మిలిటరీ ఏదైనా కానీ హూ ఇస్ ద కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అంటే దట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే వీ హ్యావ్ బాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ బ్రిటిష్ దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకున్నాం, పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అండ్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కూడా. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చేందుకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఆర్ ఆల్సో టేకెన్ ఫ్రమ్ ద బ్రిటిష్. సింగిల్ సిటిజన్షిప్, రూల్ ఆఫ్ లా, స్పీకర్, పోస్ట్ ఆఫ్ స్పీకర్ ఏదైతే ఉందో, లా మేకింగ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ ముందు ఈ హౌస్లో, దాని తర్వాత ఈ హౌస్లో, దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి పోవాలి. సో ఈ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ప్రొసీజర్. అండ్ ద బ్రిట్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఆర్టికల్ 32 అండ్ ఆర్టికల్ 226. బ్రిట్స్ అంటే తెలుసు కదా, హెబియస్ కార్పస్, మ్యాండమస్ అవన్నీ. నా కెనడా స్ట్రాంగ్ సెంటర్ విత్ ఫెడరేషన్. మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫాలో అయ్యే మన ఇండియన్ ప్రొసీజర్లో స్ట్రాంగ్ సెంటర్ విత్ ఫెడరేషన్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ కెనడా. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ లోక్సభ అండ్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. అండ్ రెసిడ్యూరీ పవర్స్ విత్ సెంటర్. Application of appointment of governor by the union. Sorry for the mistakes. ఏమైంది నాకు, చలో కాన్సన్ట్రేట్ బ్రో, కాన్సన్ట్రేట్. చలో ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమి తీసుకున్నామంటే డిపిఎస్పి, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ పార్ట్ 3. ఇది రాసేటప్పుడు డిపిఎస్పి మీద ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ వీ హ్యావ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా కొంతమంది రాస్తుంటారు వీ హ్యావ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ఏదో ఒక అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంత అవసరం లేదు వాజ్, మీరు ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్కి దట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్. మీరు ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా రాస్తే లైక్ అక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే, సి వెన్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్, క్వశ్చన్ స్పియర్ ఇంత ఉంది, క్వశ్చన్ల కంటెంట్ లైక్ ఏ అడిగిండు, ఏ గురించి రాయమన్నాడు. సో మీరు ఏ గురించి 90% రాసి బి అండ్ సిని టచ్ చేస్తే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. బి అండ్ సిని టచ్ చేయాలి, బి అండ్ సిని లోపలికి వెళ్ళిపోవద్దు, జస్ట్ టచ్ చేయాలి. నాకు బీసీ కూడా తెలుసు, వీళ్ళిద్దరు పక్కకు ఉంటారు ఏకి అని చెప్పేసి అట్లా ఇక్కడి వరకు. నౌ కమింగ్ టు ద అదర్ సీన్, ఏమైందనంటే ఏ తీసుకున్నాం, కాకపోతే మనం డైరెక్ట్ జెడ్ నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి మధ్యలో ABCDEFG మొత్తం రాసుకుంటూ పోయి ఏ గురించి అసలు మొత్తం మర్చిపోయినాం అనుకో, ఇక్కడ మార్క్స్ రావు. ఇన్ సింపుల్ ఏమర్థమైంది, ఏ పాయింట్ ఉంటుందో దానికి పెరిఫరల్ ఏరియాస్ని టచ్ చేయాలి, అవసరం ఉన్న కాడ టచ్ చేయాలి అంతే, దాని లోపలికి వెళ్ళిపోవద్దు, జస్ట్ టచ్ దట్. నా ఆన్సర్ రైటింగ్లో చెప్తున్నది, నామినేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు లోక్సభ, మెథడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ఎట్లా ఎలక్ట్రల్ కాలేజ్ ఉండాలి, ఫ్రమ్ లైక్ ఎమ్మెల్యేస్కి ఇంత షేర్ ఉంటుంది, ఎంపీస్కి ఇంత షేర్ ఉంటుంది. దిస్ వీ ఆల్ రీడ్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్ చాప్టర్. దాట్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ఫ్రెంచ్ వచ్చేసి లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రెటర్నిటీ. ఇవి 3 ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నుంచి తీసుకున్నాం.
that the three things: ideals of liberty, equality, and fraternity. Next, Government of India Act 1935. This has become a very important act. There is a question also, PYQ, on Government of India Act 1935. How does the present Indian constitution is similar to this? And question language ఎంత critical ఉండని కానీ యాక్చువల్ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935కి ప్రజెంట్ ఉన్న ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సిమిలారిటీస్ ఏమున్నాయి, డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయి, ఎవల్యూషన్స్ ఏమున్నాయి, అట్లా అన్నమాట. నా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్, ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. ఈ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంది, లైక్ అంటే ఏంది, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉండాలి, గవర్నర్ ఐ మీన్ ప్రొవిన్షనల్ గవర్నర్స్ ఉండాలి, ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉన్నదో, ఇంకా లైక్ ఈ ఏంది ప్రొవిన్షనల్ గవర్నర్స్ ఉండాలి, కింద లెజిస్లేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. ఈ లెజిస్లేటివ్ స్ట్రక్చర్కి ఏమి ఇవ్వాలి, స్టేట్ లిస్ట్ ఉండాలి, కామన్గా కంకరెంట్ లిస్ట్ ఉండాలి, సెంటర్కి యూనియన్ లిస్ట్ ఉండాలి. సో ఈ లిస్ట్లు అనేది కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 ఇచ్చింది. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. బట్ ఎమర్జెన్సీ ఏంటి, సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ, జర్మనీ. ఓకే, but emergency provisions from Government of India Act 1935. Here you might get confused. That's the reason I am mentioning specifically emergency provisions. ఇంకెట్లా అని అంటే ఎమర్జెన్సీకి పుట్టినీళ్ళు 1935 అయితే మెట్టినీళ్ళు జర్మనీ అనుకోండి అట్లా. సో ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ 1935, బట్ దే ఆర్ వర్డ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ అంటే దీంట్లో ఒక లింక్ ఉన్నది, వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ జర్మనీ. నెక్స్ట్, పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ లైక్ జాయింట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, లైక్ Provincial Public Service Commission and Federal Public Service Commission has taken from Government of India Act 1935. Next, Judiciary and Office of Governor. Office of Governor, Government of India Act 1935. Now, appointment of the governor by the Union evaru intakunde yadinam Canada. Okay, now Australian నుంచి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఫ్రీడమ్ ఏదైతే ఉందో అది, అండ్ కంకరెంట్ లిస్ట్. ఇక్కడ 3 లిస్టులు అని చెప్పినాం కదా ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్లో. If asked specifically like the concurrent list, that comes under Australia. Now, USSR వచ్చేసి fundamental duties added by 42nd Constitution Amendment Act under 51A article part 4A. Okay. Now, Planning Commission. Planning Commission is not a part of the Constitution. It's not a constitutional body, but the concept of Planning Commission has taken from the USSR. And Ideals of Justice ఏదైతే ఉన్నాయో, జస్టిస్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రియాంబుల్లో. ఈ ప్రియాంబుల్లో ఐడల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఉన్నాయి కదా, సోషో ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ జస్టిస్. ఈ ఐడల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి యుఎస్ఎస్ఆర్. ఇక్కడ బోల్షెవిక్ రెవల్యూషన్ జరుగుద్ది కదా, సో ఫ్రమ్ దేర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఐడల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్. నెక్స్ట్, అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్. దిస్ ఇస్ అండర్ పార్ట్ 20 and article 368 etc. ఇవన్నీ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ వస్తాయి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ ద అమెండ్మెంట్ దట్ యు ఆర్ రైటింగ్, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ what or conclusion regarding basic structure, anything, or అమెండ్మెంట్ని క్రిటిసిజం కానీ ఏదైనా అమెండ్మెంట్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది అని అంటే యూ క్యాన్ యూస్ దిస్ ఇన్ ద వర్డ్ intro. The concept of amendment has been inspired from the South African Constitution, and this is in the part 20 of the Indian Constitution under article 368. And చెప్పేసి intro is that will be the best intro. You have covered the source, you have covered the article, you have covered the part, done. Now, elections to the Rajya Sabha is taken also from the South African Constitution. ఈ వీడియో కొంచెం the thing will be that in this video you will feel like I am just reading out the things, but yes, facts-ని read out చేయగలుగుతాం. I am trying to give the insights that how this can be used and where this can be used, and these are facts bro. దీన్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు. ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ అంటే దీని లోపలికి వెళ్ళి దిస్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ అమెండ్మెంట్ పైన ఉంది. సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అమెండ్మెంట్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నా, దాని డెప్త్కి వెళ్ళిపోయా. బట్ ఇప్పుడు లైక్ దీన్ని అమెండ్మెంట్ అని చెప్తున్నావు బ్రో అని అంటే లైక్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. దిస్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ రెడ్ టు బీ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ, వీ కెనాట్ హెల్ప్ దట్. బట్ మీకు ఒక ఐడియా అయితే ఇస్తున్నా కదా, లైక్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఎట్లా కంపేర్ చేసుకుంటే చదవాలి, కన్ఫ్యూజింగ్ ఏరియాస్ని ఎట్లా కంపేర్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ వర్సెస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఎలా, ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ వర్సెస్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఎలా. సో ఇవైతే చెప్తున్నా. బట్ లైక్ ఇంతే బాస్, దీనికన్నా ఎక్కువ ఎవరు ఏం చేయలేరు, ఇంకా ఎవరు చదవలేరు కూడా. లైక్ అంటే చెప్పడం కాదు, చదవడం కూడా దీనికన్నా ఎక్కువ ఎవరు చదవలేరు. ఇలానే బట్టి పట్టాలి. నెక్స్ట్, జర్మనీ వచ్చేసి సస్పెన్షన్ ఆల్రెడీ చెప్పినాం 1935 యాక్ట్ అప్పుడే, సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ. జపాన్ వచ్చేసి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద లా. అండ్ ఇది సేమ్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, బ్రిటన్లో వి విల్ సీ లైక్ లా మేకింగ్ ప్రొసీజర్.
rule of law. Rule of law of AVDIC is with Britain, but the procedure established by law is taken from Japan. Now, ఇంకా లైక్ ఒకవేళ there is a direct question regarding the sources of the Indian constitution. If there is a question like Indian constitution has been um, made by ransacking all the known constitutions of the world, డైరెక్ట్ ఇదే స్టేట్మెంట్ని పట్టుకొచ్చి క్వశ్చన్ ఇచ్చింది అనుకో, ఎల్యూసిడేట్ అన్నాడు అనుకో, అప్పుడు మీరు దీంట్లో లైక్ మ్యాక్సిమం రాయాల్సి ఉంటుంది బాస్. ఇవన్నీ రాయమని నేను చెప్పా, బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ప్రియాంబుల్ రాయాలి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ రాయాలి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ రాయాలి, పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ రాయాలి, అండ్ ఈ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నర్, రెసిడ్యూరీ పవర్స్, స్ట్రాంగ్ సెంటర్ విత్ ఫెడరేషన్ కెనడా, డిపిఎస్పీస్, ఈక్వాలిటీ, లిబర్టీ, ఫ్రెటర్నిటీ అండ్ యూఎస్ఎస్ఆర్లో ఈ జస్టిస్. సో ఇట్లా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి కదా. సో ఇవన్నీ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ మాత్రం రాయాలి, సో దట్ ఎవాల్యుయేటర్కి కూడా అన్నీ గుర్తుండవు. లైక్ ఐ మీన్ చూడండి, ఇక్కడ ఎంత లేదన్నా కానీ ఒక 20 నుంచి 30 లిస్ట్ ఉన్నది. 20 నుంచి 30 మొత్తం అయితే ఎవరు రాయారు. అండ్ మీరు రాసిన దానివల్ల ఎవాల్యుయేటర్కి ఏం అర్థం కావాలి అంటే, ఓకే బాబుకి ఇనఫ్ కంటెంట్ ఉన్నది, మెయిన్ పాయింట్లు నా బుర్రలో ఏవైతే తిరుగుతున్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తున్నాయి, నా కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి, దెన్ యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. లేదు మీరు ఏం చేసిండ్రంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మర్చిపోయినరు, మిగతా ఉన్నాయి మొత్తం రాసొచ్చిండ్రు, యూ వోంట్ గెట్ మార్క్స్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ అంటే నీకు ఇంపార్టెంట్ ఏది, నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఏది అనేది తెలియట్లేదు. సో యూ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు బీ అన్ ఆఫీసర్ ఇన్ సింపుల్. అట్లా వచ్చింది అనుకో, ఫస్ట్ దాంట్లో ఇంట్రో రాసి కింద ఒక డబ్బా పెట్టి ఇది రాసేయండి. ఏంటి అంటే స్ట్రక్చరల్ పార్ట్, బ్రాడ్గా చూసుకుంటే స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935. Philosophical part of Indian constitution has been taken from American and Irish constitutions. Political part has been taken from British constitution. Okay, in simple SPP. Structural part from Government of India Act 1935. Philosophical part from American and Irish constitutions. Political part from British. Done. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నా మిగతా సైలెంట్ ఫీచర్స్ చూద్దాం. దిస్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ వీ విల్ రీడ్ ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్, బట్ నౌ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ రీడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. బ్లెండ్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఓకే, ఇది ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్లో చూస్తాం. బ్లెండ్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. కొన్ని సింపుల్ అమెండ్మెంట్తో అయిపోతే, కొన్ని స్పెషల్ అమెండ్మెంట్తో కావాలి, కొన్ని స్పెషల్ మెజారిటీ ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్తో కావాలి. నెక్స్ట్, ఫెడరల్ సిస్టమ్ విత్ యూనిటరీ బయాస్. పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ విత్ యూనిటరీ బయాస్. ఎవరి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినాం? కమెంట్ చేయండి బాస్, ఎవరి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినాం? కెనడా. నెక్స్ట్, పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎవరి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినాం? సింథసిస్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ అండ్ జుడిషియల్ సుప్రీమసీ. జుడిషియల్ సుప్రీమసీ ఈజ్ ఏ యూఎస్ కాన్సెప్ట్, పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ ఈజ్ ఎ బ్రిటన్ కాన్సెప్ట్. ఇవి రెండింటిని సింథసైజ్ చేసింది ఇండియన్ కాన్సెప్ట్. డస్ ఇండియా హ్యాస్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ? నో. డస్ ఇండియా హ్యాస్ జుడిషియల్ సుప్రీమసీ? నో. బట్ ఇండియా హ్యాస్ ఎ సింథసిస్ ఆఫ్ బోత్? ఎస్, వీ హ్యావ్ సింథసిస్ ఆఫ్ బోత్. సపరేట్గా ఉన్నాయంటే లేదు. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో కనుక లైక్ పార్లమెంట్ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్సెస్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ అని గిట్ట స్టేట్మెంట్ 1 ఉంటే అది తప్పు. ఇండియా డజంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పార్లమెంటరీ సోవర్నిటీ. అట్ ద సేమ్ వే ఇండియా డజంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ జుడిషియల్ సుప్రీమసీ. వీ గో బై ద చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్. దట్ ఈస్ ద సింథసిస్. Now, integrated and independent judiciary. Independent from executive and legislature. Integrated in higher judiciary to lower judiciary. So, this is the way you have to remember. Now, fundamental rights, we will read. Fundamental duties, DPSPs. Tells us part 3, part 4, part 4A. This is part 4. Now, a secular state, which is already in the preamble. That is an silent feature. Now, universal adult franchise. This is the thing which the Constituent Assembly didn't even debate. Universal adult franchise ఇద్దామనగానే ఎవరు అబ్జెక్షన్ కూడా చెప్పలేదు. ఇచ్చేద్దామని అందరు ఇచ్చేసిండ్రు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్. నెక్స్ట్, సింగిల్ సిటిజన్షిప్, ఇండిపెండెంట్ బాడీస్, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అండ్ 3-tier గవర్నమెంట్. థర్డ్ టైర్ ఏంటి? 73rd and 74th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ ఏంటి? పంచాయత్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్, దే ఆర్ ద 3rd-tier గవర్నమెంట్స్. అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, 97th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇవి నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్, ఇండిపెండెంట్ బాడీస్, ఇవన్నీ సైలెంట్ ఫీచర్స్. అయితే క్రిటిసిజం ఏముంది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి? క్రిటిసిజం ఏముంది అని అంటే, బోరోడ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకు? ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రాన్సాక్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ కాన్స్టిట్యూషన్స్. yes, it is borrowed. Carbon copy of 1935 Act. ఎందుకు? we have taken the structural part from 1935. that is the reason we are calling it as carbon copy of 1935 Act. Un-Indian or anti-Indian. ఎందుకు అని అంటే, we have non-Indians also into the Constituent Assembly. అండ్ ద ఫిలాసఫీస్, దీంట్లో ఉన్న ఫిలాసఫీస్ ఎక్కడన్నా మీకు ఏంది సర్వోదయ అలాంటి ఫిలాసఫీస్ ఎక్కడన్నా కనిపిస్తున్నాయా? లేదు. లైక్ సర్వధర్మ సంభావన, దాని బదులు సెక్యులరిజం అని పెట్టిండ్రు కానీ సర్వధర్మ సంభావన అని పెట్టలేదు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ లుకింగ్ లైక్ అన్ వెస్టర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ అన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవి కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్
అన్ఇండియన్ ఆర్ యాంటీ ఇండియన్. అండ్ ఇండియాలో లైక్ వీ నెవర్ ఫేస్ ద పార్లమెంటరీ సిస్టమ్. మనకి రిపబ్లిక్స్ ఉన్నాయి కానీ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ లేకుండే. సో దాట్ థింగ్స్. నౌ అన్-గాంధీయన్. గాంధీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ ఆర్ నాట్? Not. This is where the MCQs fool you. Gandhi is not a part of Constituent Assembly. Who are veterans, who are already into the preparation, they will understand this fact. But కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ విషయం తప్పిదే, పోయి అదే తప్పు పెట్టారు సార్. మీరు కూడా పెట్టే ఉంటారు మ్యాక్సిమం. Now, elephantine, because of the lengthiest written constitution, paradise of lawyers, as we have told, that length has become because of legal luminaries, that has become the paradise of lawyers. Now, దీంట్లో మనం మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పార్ట్స్ అండ్ షెడ్యూల్స్ బోత్. ఈ పార్ట్స్ అండ్ షెడ్యూల్స్ ఇవి కనుక గుర్తు లేవు అని అంటే యువర్ థింగ్ ఫర్ రైటింగ్ ఇంట్రోస్ విల్ కమ్ డౌన్ ఇన్ ద మెయిన్స్, or else like writing facts in the mains will come down. Second thing is like for prelims of any exam in India, for the prelims, either you take SSC, either you take UPSC, either you take group 4 or either you take group 1. This parts and schedules play a very vital role. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే మనకి ఇవే గుర్తుంటాయి, మనకి ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. రేర్గా క్వశ్చన్లు వచ్చే ఏరియాస్ అన్నీ గుర్తుంటాయి. ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఏరియాస్ గుర్తుండే ఉన్నా కానీ క్వశ్చన్స్ డెప్త్లో వస్తాయి, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇస్తాడు కాబట్టి ఏదో ఒకటి వెరైటీ గీయాలి క్వశ్చన్. సో నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, టీయర్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పిఎం. దీన్ని 10 సార్లు చదవండి, ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ దీన్ని టీయర్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పిఎం ఒక్కసారి చదివిండు పోయిండు. ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చున్న తర్వాత పిఎం మోడీ సార్ క్రయింగ్ అని గుర్తొచ్చింది దానికి. అంటే లైక్ మీనింగ్ అదే కదా, ఏడుస్తున్నాడు పిఎం అని చెప్పి. మనకి పిఎం ఏడుస్తున్నా అని చెప్పి తెలుగులో గుర్తుపెట్టుకున్నాడు పోయిండు. ఆయనకి పోయి కూర్చున్న తర్వాత లైక్ మోడీ సార్ క్రయింగ్ అని గుర్తొస్తుంది. ఇప్పుడు లైక్ మోడీ సార్ క్రయింగ్లోకి వెళ్ళి షెడ్యూల్స్ వెళ్తే లేవు, ఆయనకి పోయింది మార్క్స్. సో అట్లా ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. ఎక్కడ తప్పు చేస్తారు కూడా చెప్తున్నా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫర్ వెరీ షూర్. టీహెచ్ఎస్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అండ్ స్టేట్స్, ఎమాల్యుమెంట్స్, ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్, రాజ్యసభ, షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్, అదర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్, ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, యాంటీ డిఫెక్షన్, పంచాయత్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్. దీనికి ఇక్కడ మార్క్ కూడా వేద్దాం సో దట్ యూ వోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్. 1, 2, 3rd, 4th వచ్చేసి రాజ్యసభ, 5th వచ్చేసి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, 6th వచ్చేసి అదర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్, ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద లడక్ ఇన్సిడెంట్, లడక్ మూమెంట్ దట్ వాస్ గోయింగ్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్. 7 ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్, 8 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్, 9 ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, 10 యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, 11 పంచాయత్స్, 12 మున్సిపాలిటీస్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. నా క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఈజీగా ఇవ్వాలనుకుంటే క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి బాస్. క్వశ్చన్ టఫ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ లోపలికి దిగుతారు ఇక్కడ. హియర్ ద క్వశ్చన్ లెవెల్ 3 క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ హియర్, వేర్ ద టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ హియర్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఎమాల్యుమెంట్స్. ఎమాల్యుమెంట్స్ ఎవరెవరికి ఇస్తారు అని చూద్దాం ఫస్ట్. ఎమాల్యుమెంట్స్ ఎవరెవరికి ఇస్తారు అని అంటే ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్. ఎమాల్యుమెంట్స్ ఎవరెవరికి ఇచ్చినాయి షెడ్యూల్లో మెన్షన్ ఉన్నాయి, ఇది మ్యాటర్. ఎవరెవరికి ఇస్తారు కాదు, ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్ వీళ్ళిద్దరికి అయితే ఇస్తారు బాస్, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్స్ వాళ్ళు. నౌ కమింగ్ టు ద స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. స్పీకర్కి ఇచ్చినప్పుడు డెప్యూటీ స్పీకర్ అలుగుతాడు కదా, మరి డెప్యూటీ స్పీకర్ కూడా ఇవ్వాలి కదా, ఇచ్చిండ్రు. చైర్మన్కి ఇచ్చినప్పుడు డెప్యూటీ చైర్మన్కి ఇవ్వాలి కదా, ఇచ్చిండ్రు. దాని తర్వాత వీళ్ళు మొత్తం లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, వీళ్ళిద్దరు ఎగ్జిక్యూటివ్, వీళ్ళు నలుగురు లెజిస్లేచర్. మరి మీరందరు తింటే మేము ఎట్లా, మాకేమైపోవాలని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎమాల్యుమెంట్స్. అండ్ అట్ లాస్ట్ క్యాగ్, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. ఇవి గుర్తున్నాయా? నా ఇప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్ళి ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్. ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంది ఆల్రెడీ మన గ్రూప్లో ఒక అతను పిన్ చేసిండు అండ్ ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ, లైక్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద థింగ్స్. నా ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్లో ఎవరెవరు ఉండరు, ఈ సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు జడ్జిలు అండ్ సిఏజీ మీ అందరు తీసుకుంటే మేము ఎట్లా అని చెప్పి వచ్చేది వచ్చిండ్రు కదా, వీళ్ళు ఇక్కడ కూడా ఉంటారు. దీంట్లో దగ్గర మన వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ అండ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్స్. టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫన్నీ వే అండ్ లెర్న్. పోయినా మీద ఇప్పుడు ఏంది కాంటెంప్ట్ కేసులు వేయకుండ్రి. సుప్రీంకోర్టు అండ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ అండ్ క్యాగ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎమాల్యుమెంట్స్ అండ్ ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్. 2 జాగాలలో ఉన్నారు కదా. నౌ ఇక్కడ ఏమైంది అని అంటే మిగతా ఉన్నారు కదా, వీళ్ళని మొత్తం లేపేయండ్రు. ఇక్కడ ఎవరు వస్తారంటే యూనియన్ మినిస్టర్స్, స్టేట్ మినిస్టర్స్, ఎంపీస్, క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ద ఎలక్షన్ ఇంటూ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. మరి వీళ్ళందరికీ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళందరూ ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే అవి ఈ షెడ్యూల్లో లేవు.
అంతే. ప్రెసిడెంట్ ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్ ఉంటుంది కదా, టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రిజర్వ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ. సో దాట్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ అండ్ దే ఆర్ లైక్ స్పెసిఫిక్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ బాస్. ఇలా ఓత్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్, ఇక్కడ గవర్నరు, స్పీకర్ వీళ్ళందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు. ఇలా ఓత్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీళ్ళని పట్టుకపోయి స్పెసిఫిక్ ఓత్స్లో పెట్టేసినాం. ఇలా ఓత్స్ అనేటివి మనకు ఓత్స్ అండ్ అఫర్మేషన్స్ షెడ్యూల్ 3లో కనిపివ్వవు. ఓకే, నా పార్ట్స్ చూద్దాం. పార్ట్స్లో ఒకసారి నేను ఒక రీడింగ్ ఇస్తాను, దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి చెప్తాను. దాని తర్వాత మిగతా మొత్తం గుర్తుపెట్టుకుంటూ పెట్టుకోండి, బట్ ఇవైతే మాత్రం పక్కా గుర్తుండాలి. పక్కా గుర్తుండాల్సిన పార్ట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఈ స్టోరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ క్యాన్ ఫ్లై డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ యూఎస్, ఇది 2 అనుకోండి, 2 యూపీ. సో యూ క్యాన్ ఫ్లై డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ యూఎస్ టు యూపీ. ఈ స్టోరీ అయిపోయిందా? నౌ మీట్ చైల్డ్ శ్యామ్ రామ్, ఫ్రూట్స్ టేస్ట్ స్వీట్ టు ఈట్, సో ఓన్లీ ఈట్ మ్యాగీ యాజ్ టేస్టీ స్నాక్. మీట్ చైల్డ్ శ్యామ్ రామ్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్ఆర్కే లాగా ఎస్ఆర్. ఇక్కడ చాలా మనకి తెలుగులో ఇట్లనే అవుతుంది అన్నమాట. ఆర్ తర్వాత ఎస్ గుర్తు వస్తుంది, రామ్ శ్యామ్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ శ్యామ్ అండ్ రామ్. నౌ మీట్ చైల్డ్ శ్యామ్ రామ్, దాని తర్వాత ఫ్రూట్స్ టేస్ట్ స్వీట్ టు ఈట్, సో ఓన్లీ ఈట్ మ్యాగీ యాజ్ అ టేస్టీ స్నాక్. ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. నా ఫస్ట్ వచ్చేసి యూనియన్ టెరిటరీ, సెకండ్ సిటిజన్షిప్, థర్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫోర్త్ డిపిఎస్పీస్, 4A. ఈ ఏలు ఉంటాయి కదా, ఏలు బాగా క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఏల మీదనే, ఎందుకంటే మధ్యలో అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా వచ్చే ఉంటాయి కాబట్టి యూ మస్ట్ బి వెరీ కాషియస్. 4A ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, 5 యూనియన్ గవర్నమెంట్, 6 స్టేట్ గవర్నమెంట్, 7 డిలీటెడ్ బై ద 7th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, 8 బై యూనియన్ టెరిటరీస్, 9 పంచాయత్. 9 పంచాయత్ అయింది కదా, 9A మున్సిపాలిటీస్, 9B కోఆపరేటివ్స్. రిమెంబర్ 9 పంచాయత్స్ అయితే 9A మున్సిపాలిటీస్, 9B కోఆపరేటివ్స్. ఈ థర్డ్ లెవెల్ టైర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ 9th పార్ట్లో పెట్టేసినాం. 9A 9B. నెక్స్ట్ 10th వచ్చేసి శ్యామ్ వచ్చేసి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ అదర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్, రామ్ వచ్చేసి రిలేషన్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్స్, ఆర్ ఫర్ రిలేషన్. నౌ ఫ్రూట్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఫర్ ఫినాన్స్, ప్రాపర్టీ, కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ సూట్స్. టేస్ట్ వచ్చేసి ట్రేడ్, కామర్స్, ఇంటర్కోర్స్ విత్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. స్వీట్ ఎస్ వచ్చేసి సర్వీసెస్ అండర్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్. ఇక్కడ వరకు లైక్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి గుర్తుపెట్టుకునేందుకు, ఉంటే ఓకే, లేకపోయినా ఓకే. బట్ హియర్ ద థింగ్స్ విల్ చేంజ్ టు అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్. టు ఈట్, ఈ 2 ఉన్నది కదా, 14A ట్రిబ్యునల్స్. ఓకే, 14A వచ్చేసి ట్రిబ్యునల్స్. ఈ వచ్చేసి 15 ఎలక్షన్స్. 14A ట్రిబ్యునల్స్, 15 ఎలక్షన్స్, 16 special provisions relating to certain classes, 17 official languages, 18 emergency provisions, part 18 emergency provisions taken from Government of India Act 1935. నెక్స్ట్ 19 వచ్చేసి మిసిలీనియస్, 20 వచ్చేసి అమెండ్మెంట్. చెప్తున్నా కదా ఎప్పటి నుంచో అమెండ్మెంట్ పార్ట్ 20 అని, అది డన్. దాని తర్వాత టెంపరరీ అండ్ ట్రాన్సిషన్ అండ్ స్పెషల్ పవర్స్, 22 షార్ట్ టైటిల్ వదిలేను. దిస్ ఇంపార్టెంట్ని ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ మార్క్డ్ దెమ్ ఇన్ ఏ బాక్సెస్. ఈ బాక్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచే వస్తాయి. ఇఫ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినా కానీ ఇవన్నీ వాడడం వల్ల మనకి ఎలిమినేషన్లోనన్నా వీటిని కొట్టేస్తాం. ఓకే, గాట్ ఇట్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అమెండ్మెంట్ పైన చెప్పిన అనుకున్నా, లేదు ఇక్కడనే చెప్పాలి. బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇవి బాస్ 1 2 3 4 5 5 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 5 కేసులు. బేసిక్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? BASIC. నౌ ఈ బేసిక్లో ఉన్న వర్డ్స్లో ఎన్ని? 1 2 3 4 5. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 5 cases. ఓకే, నౌ లెట్స్ లుక్ at what are those 5 cases. Shankari Prasad case, Golaknath case, Keshavananda Bharati case, Minerva Mills case, Vaman Rao case. SGKMW. Now let's look at Shankari Prasad case. శంకరి ప్రసాద్ కేసులో ఏమైంది అని అంటే ఆర్టికల్ 13 ఉన్నదా మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్లో చూసినాం. ఏంది ఆర్టికల్ 13? వాట్ డస్ ఇట్ సే? ఎనీ లా ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఈజ్ టు బి డిక్లేర్డ్ వాయిడ్. అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్కి కనుక ఆపోజిట్గా కానీ కౌంటర్ చేసేటట్టు కానీ ఏదన్నా లా ఉంటే ఆ లాని వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ వాయిడ్.
ఇప్పుడు శంకరి ప్రసాద్ కేసులో వీ సే దాట్ ఆర్టికల్ 13 అనేది ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ ఆర్డినరీ లాస్, అంటే లెజిస్లేచర్ చేసే లాస్ ఏదైతే ఉంటాయో ఓన్లీ ఆ లాస్ని మాత్రమే వీ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ లా అండర్ ఆర్టికల్ 13. కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాట్ ఆర్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 13 శంకరి ప్రసాద్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది. డన్. నా మరి ఇట్లా చెప్పినప్పుడు మనం సపరేట్ కూర్చుంటామా? మనం పార్లమెంట్ మనల్ని లైక్ కోర్టు ఇట్లా చేస్తుంది, మనతో మన పనులు కానిస్తుంది. వీ ఓట్ లైక్ 17th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. అండ్ లైక్ దాని తర్వాత గోలక్నాథ్ కేసు వచ్చింది. గోలక్నాథ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుంది అంటే లేదు ఆర్టికల్ 13 ఇంక్లూడ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని చెప్తుంది. కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కెనాట్ అమెండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఎగెనిస్ట్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చినా కానీ నార్మల్ యాక్ట్స్ శంకర ప్రసాద్ కేసులో ఏంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ 13 కింద ఫండమెంటల్ రైట్స్. చలో ఫస్ట్ నుంచి అండి. శంకరి ప్రసాద్ కేసులో ఏం చెప్తా అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని కనుక తీసేయడానికి నార్మల్ రూల్స్ ఏదైనా పట్టుకొచ్చినాం, లైక్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీస్ యాక్ట్ అని ఒకటి పట్టుకొచ్చినాం, యాక్ట్ 2025 అని ఒకటి పట్టుకొచ్చినాం. లైక్ అంటే అన్టచబిలిటీని ప్రమోట్ చేయాలి, ఆపద్దు, అన్టచబిలిటీని పెంచాలని ఒక యాక్ట్ పట్టుకొచ్చినాం. దట్ ఈస్ అగైన్స్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. విల్ క్యాన్సిల్ దిస్. అదే వీ హ్యావ్ బోట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దట్ ఆర్టికల్ 17ని మార్చేసి ప్రమోషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీస్ అని పెట్టేసినాం. సో దీనికి ఓకే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఓకే, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆర్టికల్ 13లోకి రాదు కాబట్టి. కాకపోతే ఈ నార్మల్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది నాట్ ఓకే. ఎందుకు అని అంటే లైక్ ఇది నార్మల్ యాక్ట్ కాబట్టి. సో నార్మల్ యాక్ట్స్కి మాత్రమే ఆర్టికల్ 13 వర్తిస్తుంది అని చెప్పి శంకరి ప్రసాద్ కేసు. గోలక్నాథ్ కేసు ఏం చెప్తుంది అని అంటే లేదు కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కూడా ఆర్టికల్ 13 కిందకి వస్తుంది. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేటి అమెండ్మెంట్ కుదరది అని చెప్తుంది. కేశవానంద భారతి కేసు ఏం చెప్తుంది, అప్పుడు 24th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పట్టుకొచ్చి ఏం చెప్తారు అని అంటే లేదు లైక్ పార్లమెంట్ విల్ హ్యావ్ ద కమాండ్ టు ఆల్టర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పేసి 24th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో ఉంటుంది. కేశవానంద భారతి కేసు వస్తుంది. ఇప్పుడు కేశవానంద భారతి కేసులో ఏం చెప్తారంటే అప్హెల్డ్ ద 24th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ విచ్ గివ్స్ ద పార్లమెంట్ ద పవర్ టు అమెండ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. మీరు అమెండ్ చేసుకోండి బాబు, మాకేం ఉన్నది ఫండమెంటల్ రైట్స్, మీరు అమెండ్ చేసుకోండి, మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే సబ్జెక్టెడ్ టు బేసిక్ స్ట్రక్చర్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అమెండ్ చేసుకోండి, ఏ రైట్స్ని అమెండ్ చేసుకోండి. కాకపోతే యాక్చువల్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఎసెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి డ్యామేజ్ కాకూడదు. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఫార్వర్డ్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ క్యాన్ బి అమెండెడ్ బట్ సబ్జెక్టెడ్ టు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. మినరవా మిల్స్ కేసు వస్తుంది. మినరవా మిల్స్ కేసులో ఏం చెప్తుంది అని అంటే మినరవా మిల్స్ కేసులో ఏం చెప్తారు అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసేసినామని చెప్పేసి 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో నవ్ వీ విల్ రీడ్ హియర్. ఏది ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో జ్యుడిషియల్ రివ్యూని క్యాన్సిల్ చేసేసినాం. ఈ జ్యుడిషియల్ రివ్యూని క్యాన్సిల్ చేసేసినాం కదా. ఇప్పుడు ఏం చెప్తారంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఏదైతే ఉన్నదో దట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్వాలిడేటెడ్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్, సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ కెనాట్ బి అమెండెడ్ అని చెప్పేసి చెప్పారు. అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాదు, బట్ ఇన్ సింపుల్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పారు. నా వామన్ రావు కేసు వచ్చింది. వామన్ రావు కేసు అడిగి ఏం అడిగిందంటే మరి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తున్నాం కదా సుప్రీంకోర్టు, ఇది ఎప్పటి నుంచి అప్లికబుల్, ఏ డేట్ నుంచి చేసుకోవాలి మేము, దీనికి ముందు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి మరి దాని సంగతి ఏంటి అని అంటే లేదు 24th April 1973 విచ్ ఈస్ ద డేట్ ఆఫ్ కేశవానంద భారతి కేస్. ఆ డేట్ నుంచి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ విల్ బి అప్లికబుల్ అని చెప్పింది. నా అమెండ్మెంట్ చూద్దాం. అమెండ్మెంట్ వచ్చేసి పార్ట్ 20 ఆర్టికల్ 368. ఏ ఇంట్లో ఏ హౌస్లో అయినా లోక్సభ ఆర్ ఎనీ రాజ్యసభ ఇట్ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ నో ప్రియర్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, మినిస్ట్రీ అండ్ ఓర్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఎనీ వన్ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్. బట్ ఇప్పటివరకు ప్రైవేట్ మెంబర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏదో ఒకటి పాస్ అవ్వలేదు. నో జాయింట్ సిట్టింగ్, ప్రెసిడెంట్ మస్ట్ గివ్ అసెంట్, నో విత్డ్రాయల్ ఆర్ నో రీకన్సిడరేషన్. నా అమెండ్మెంట్ వచ్చేసి లైక్ 3 types ఉంటుంది. సింపుల్ మెజారిటీ, స్పెషల్ మెజారిటీ విత్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. సింపుల్, స్పెషల్ అండ్ స్పెషల్ మెజారిటీ విత్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఉంది. నా స్పెషల్ మెజారిటీ అండ్ స్పెషల్ మెజారిటీ విత్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 368లో. సింపుల్ మెజారిటీ కూడా అమెండ్మెంట్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తాం, బట్ దిస్ డజంట్ కమ్ అండర్ ఆర్టికల్ 368. ఓకే, నా స్పెషల్ మెజారిటీ ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్కి ఏవేవి వస్తాయి ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దిస్ టూ. నా దీంట్లో ఏమేమి వస్తాయంటే
హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీంకోర్టు యొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్ చేంజ్ చేయాలన్నా, వాళ్ళ యొక్క జడ్జిమెంట్ ప్రొసీజర్ చేంజ్ చేయాలన్నా, జడ్జిమెంట్ ప్రొసీజర్ కాదు, జడ్జిని అపాయింట్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇది చేంజ్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ మొత్తం దిస్ కమ్స్ అండర్ స్పెషల్ మెజారిటీ విత్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఎందుకంటే జుడిషియరీ ఈజ్ ఎ ఫెడరల్, ఫెడరలిజంకి ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం. సో నా ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్, ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్లో మన ఎమ్మెల్యేలు ఓటేస్తారా? వేస్తారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో మన రాజ్యసభ ఎంపీలు ఓటేస్తారా? మరి రాజ్యసభ ఎంపీలను ఎవరు అనుకుంటారు? మన ఎమ్మెల్యేలు అనుకుంటారు కదా. సో ఇవి, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ a say, states need a say in their election also. సెవెంత్ షెడ్యూల్లో యూనియన్ లిస్ట్లో చేంజ్ చేయాలన్నా, కంకరెంట్ లిస్ట్లో చేంజ్ చేయాలన్నా, స్టేట్ లిస్ట్లో చేంజ్ చేయాలన్నా, వీ నీడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎట్లా ఇస్తారు అంటే, ది యూనియన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద సెవెంత్ షెడ్యూల్ క్యాన్ బి అమెండెడ్ బై స్పెషల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ అని చెప్పి ఇచ్చిండు అనుకో. దట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకు అంటే స్పెషల్ మెజారిటీ ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కావాలి. అది యూనియన్ లిస్ట్ కానీ, అది స్టేట్ లిస్ట్ కానీ, కంకరెంట్ లిస్ట్ కానీ. యూనియన్ లిస్ట్ అమెండ్ చేస్తుండు అంటే ఏదో ఒక రెసిడ్యూరీ పవర్ని యూనియన్ లిస్ట్లో వేస్తుండు, లేదా స్టేట్లకి వెళ్ళి ఒకటి పట్టుకపోయి యూనియన్ లిస్ట్లో వేస్తుండు, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూనియన్కి పవర్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే స్టేట్స్ విల్ need the say here. Next, GST 101st Constitutional Amendment Act, Article 368 amendment procedure itself ని మారవాలన్నా కానీ. నెక్స్ట్, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ పార్లమెంట్. రాజ్యసభలో సీట్స్ పెంచాలన్నా, లోక్సభలో సీట్స్ పెంచాలన్నా, ఆర్ ఇట్స్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద రిప్రజెంటేషన్ ప్రొసీజర్ ఇట్ విల్ బి, దిస్ ఇస్ దెన్. క్రిటిసిజం ఏంది అంటే, నో స్పెసిఫిక్ బాడీ, ఈ పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో, నార్మల్ లాస్ ఏదైతే బాడీ చేస్తుందో అదే బాడీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ లాస్ కూడా చేస్తుంది. స్టేట్స్ కెనాట్ ఇనిషియేట్ దెమ్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్లో, లైక్ ఇది ప్రవేశపెట్టడానికి సంబంధం లేదు. నో టైమ్ ఫ్రేమ్ ఫర్ స్టేట్స్ టు రాటిఫై. ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని చెప్పినాం కదా, మరి ఎప్పట్లో వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనే దానికి ఏం లేదు. నువ్వు ఎప్పుడైనా యాక్సెప్ట్ చేసుకో. హాఫ్ స్టేట్స్ కాగానే మేము పాస్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు నేను పాస్ చేసిన, నాకు ఒక 4 స్టేట్ల మద్దతు మిగిలిపోయి ఉన్నది. సో నేనేం చేస్తాను అంటే, సపోర్ట్ ఉంటాయి దీంట్లో ఎలక్షన్స్ కాగానే మా పార్టీని గెలిపించుకొని 4 స్టేట్లతో పాస్ చేయించుకొని బిల్ పాస్ చేసి వస్తాను, నడుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నెగటివ్. నో జాయింట్ సిట్టింగ్ సిమిలర్ టు అదర్ లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్. సేమ్ ఉన్నది కదా, అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ కూడా ఆర్డినరీలో అసలు ఎట్లా పాస్ చేస్తాం అట్లనే ఉన్నది కదా. టూ స్కెచ్ లైక్ టూ ప్లాన్ ప్రొసీజర్, లైక్ అంటే ఒక ఏంటి సూపర్ఫిషియల్గా కనిపిస్తుంది కదా. ఈ ప్రొసీజర్ మొత్తం చాలా సింపుల్గా, చాలా ఈజీగా strikes good balance between rigidity and flexibility. This has been given by the KC Vaira as a statement. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఏందో చూద్దాం. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ లైక్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్కి వస్తే ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ మీద ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ లైక్ 42nd and 44th Amendment Acts. ఇక్కడ నుంచి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎందుకంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ మిగతా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అంటే, మనకి మిగతాయి ఎక్కడైనా వాడుకోవడానికి పనికొస్తాయి, ఏదైనా ఆన్సర్స్లో వాడుకోవడానికి పనికొస్తుంది. స్పెసిఫిక్ ఏదైనా క్వశ్చన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి వచ్చింది, ఏదర్ లైక్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో ఎక్కడైనా వచ్చింది అని అంటే, దిస్ అమెండ్మెంట్స్ విల్ బికమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అదర్ లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ నుంచి వచ్చింది, దిస్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఇన్ దాట్ వే నౌ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఎందుకు చదవాలనేది అర్థమైంది కదా. నా ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ 9th షెడ్యూల్. ఎందుకు చదవాలి? ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కాబట్టి. అండ్ 9th షెడ్యూల్ ఈజ్ లైక్ ఎగ్జెప్షన్ ఫ్రమ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. 4th Constitutional Amendment Act extended the scope of Article 31, and this we will read in the Fundamental Rights lecture. ఈ 31A, B, C ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి ఇట్ విల్ టేక్ 15 minutes టు మేక్ దమ్ క్లియర్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్, దీస్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ ఇన్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద బిక్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ రెడ్. సో దిస్ నీడ్స్ మచ్ టైమ్ టు మేక్ దమ్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ యూ. సో దాట్స్ ద రీజన్ వీడియో ఇప్పటికే చాలా లెంత్ అయింది. దాట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దిస్ ఇయర్. ఐ విల్ పుట్ దిస్ ఇన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ క్లాస్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా ఇప్పుడు అప్లోడ్ ఉన్న క్లాస్ కాదు. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ DPSPs అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కదా. దాంట్లో వీ విల్ యాడ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ విల్ ఫినిష్ DPSPs అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. 24th Constitutional Amendment Act వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ మస్ట్ గివ్ అసెంట్ టు కాన్స్టిట్యూయెంట్ అమెండ్మెంట్ బిల్. 24th Constitutional Amendment Act ఎక్కడ చూసినాం? ఇంకొక ప్లేస్లో మనం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్టరీన్లో చూసినామా, గోరఖ్నాథ్ కేసు తర్వాత వచ్చింది మనకి. నా ఏదది 32nd Constitutional Amendment Act, నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ రిమెంబర్ TSAP ఉందని పెట్టినా తప్ప ఇంకేం లేదు. TS అండ్ AP యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ గురించి ఉంటుంది, దీనికంటే డెప్త్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. 52nd Constitutional Amendment Act అండ్ 91st Constitutional Amendment Act డీల్స్ విత్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా షెడ్యూల్ ఏంది? 10th. ఓకే, నౌ షెడ్యూల్ 10th schedule anti-defection law. Now let's look at 61st Constitutional Amendment Act has reduced the voting age from 21 to 28, most important for prelims. Next,
ఏరియాస్ మీద ఉన్న కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. 10th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ డీల్ విత్ దాద్రా నగర్ హవేలీ, అండ్ 12th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ గోవా అండ్ డామన్ అండ్ 13th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నాగాలాండ్, 22nd మేఘాలయ, 36 సిక్కిం, 69 ఢిల్లీ. ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఢిల్లీ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఇన్ న్యూస్ రిగార్డింగ్ ద ఎన్క్రోచ్మెంట్ ఆఫ్ పవర్స్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. సో దిస్ ఇస్ దేర్. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ లాంగ్వేజెస్ మీద ఏమేమి ఉన్నాయి. దీని మీద లైక్ 71st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వాస్ అవర్ 2024 యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ సింపుల్గా దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఏంటి, వెన్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ of any exam, there is a chance that this questions will get what in some or the other way repeated in mains. ఈ ఇయర్ యూపీఎస్సీ ఎవరైతే రాసి ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా చూసి ఉంటారు. ఫస్ట్ టైం దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ లైక్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి లైక్ ఎవరు వస్తారు, ఎయిర్ మార్షల్, బ్రిగేడియర్ ఎక్సెట్రా, క్యాపిటన్, లెఫ్టినెంట్ జనరల్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ ఎస్ఎస్సి నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనే ఫీలింగ్ ఉన్నారు కదా అందరూ. ఐ హ్యావ్ సీన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎ టాపర్. In her interview, because of her military background of her family, interview panel has asked the same questions to her. దీంట్లో ఎక్కడ మీ ఫాదర్ దేంట్లో పనిచేసిండు, ఆర్మీలో, ఆర్మీలో మీ ఫాదర్ చేసిన పోస్ట్ ఏంది, దానిపైన పోస్ట్ ఏంది, దానిపైన పోస్ట్ ఏంది, దానిపైన పోస్ట్ ఏంది అని అడుక్కుంటూ వెళ్ళినారు అన్నమాట ఆమెని. సో అక్కడ నుంచి ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ఏ క్వశ్చన్ అయితే అడిగిండో దాట్ హ్యాస్ బిన్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్. ఇన్ సింపుల్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఇంటర్వ్యూలో ఏది అడుగుతారో అది ప్రిలిమ్స్లో రిపీట్ అవుతుంది, ప్రిలిమ్స్లో ఏం అడుగుతారో అది మెయిన్స్కి రావచ్చు, మెయిన్స్లో ఏం అడుగుతారో అది ఇంటర్వ్యూలో రావచ్చు. సో ఇట్లా దిస్ ఇస్ అన్ కంప్లీట్ సైక్లికల్ సర్కిల్. సో ఇప్పుడు మీరు చదివేటప్పుడు కూడా ఐ స్పెషల్లీ సే దట్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో ఏదైతే అడిగినరో అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ మీద మీరు కరెక్ట్ చేసి వచ్చిన ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ చేసి రాకపోయినా కానీ వాటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, కాన్సెప్ట్స్ మీద యూ నీడ్ ఎ ప్రాపర్ గ్రిప్. ద రీజన్ వై యూ నీడ్ ఎ ప్రాపర్ గ్రిప్ రిగార్డింగ్ దర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దాట్ ఈ పేపర్ సెట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ పేపర్ కూడా సెట్ చేస్తున్నారు అనుకో, అల్ల బ్రెయిన్ అక్కడక్కడనే తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా, హైదరాబాద్లో నేను తిరుగుతున్నా, హైదరాబాద్లో తింటున్నా తిరుగుతున్నా, నాకు 2 ఎగ్జామ్లు పెట్టేందుకు ఆప్షన్ ఇచ్చిండ్రు, హైదరాబాద్ మీదనే క్వశ్చన్లు అడగాలి. ఇప్పుడు నేను ఎల్బీ నగర్లో ఉన్నా అనుకో, ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్లో ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్లో ఎవరి స్టాచ్యూ ఉంటుంది, శ్రీకాంతాచార్య స్టాచ్యూ అని చెప్పి నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగిన అనుకో, దాని తర్వాత ఎల్బీ నగర్లో నెక్స్ట్ మెయిన్స్లో ఏం అడుగుతా అంటే ఎల్బీ నగర్లో శ్రీకాంతాచార్య స్టాచ్యూ ఎందుకు ఉన్నది, తెలంగాణ మూమెంట్లో అక్కడ ఏమైంది, అక్కడ ఎల్బీ నగర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంది అంటే లేదు, జనరల్గా అంతగానం అడిగేంత స్కోప్ లేదు, బట్ ఇట్లా అడుగుతాను అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జామినర్ మైండ్ సెట్ విల్ బి. నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద లాంగ్వేజెస్. 21st వచ్చేసి సింధీ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ ద 15th లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద 8th షెడ్యూల్. లాంగ్వేజెస్ అని ఎక్కడ ఉన్నాయి, 8th షెడ్యూల్ ఉన్నాయి కదా. నౌ 71st కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ హస్ యాడెడ్ KMN, Konkhani, Manipuri, Nepali. 92nd Constitution Amendment Act has added Bodo, Dongri, Maithili, Santali. 91st వచ్చేసి యాంటీ డిఫెక్షన్లో, 92nd వచ్చేసి బోడో, డోంగ్రీ, మైథిలి, సంతాలి. ఓకే. నా అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నాయి అంటే 65th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ హ్యాస్ మేడ్ NCST కమిషన్, NCST కమిషన్ అనేది తయారు చేసినాం. ఫస్ట్ ఇది ఆఫీసర్గా ఉండే, స్టాచ్యుటరీగా ఉండే, దాట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. 89th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ హ్యాస్ డివైడెడ్ NCSC అండ్ NCST. మరి బీసీలు ఎవరు చూసుకునేటోళ్ళు అంటే NCST ఉన్నది కదా, దిస్ యూజ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద BCs ఆల్సో. దెన్ 102nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వీ హ్యావ్ బాట్ NCBC ఆల్సో. ఓకే. 73rd పంచాయత్, 74 మున్సిపాలిటీ, 73rd with 29 and 18 థింగ్స్ టు డీల్ విత్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏదో ఉంటుంది, దాని నేమ్ కరెక్ట్ గుర్తు రావట్లేదు. 97th వచ్చేసి కోఆపరేటివ్, 9B. 86th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ హ్యాస్ డెల్ట్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ DPS. విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఆర్టికల్ 21A, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అదే 41A, ఇంకా డెప్త్గా అవసరం లేదు అంతగానం. అండ్ DPSలో ఆర్టికల్ 45. ఈ మూడింటిని ఎడ్యుకేషన్ కావాలి పోరాళ్ళకి అని చెప్పి పెట్టినాం. నెక్స్ట్ రీసెంట్గా అయినా ఏంటి అని అంటే GST 101, 102 మనం చూసినాం కదా. 102 ఏంది, ఏదది 102 NCBC 338. నా 103 EWS, 104 రిజర్వేషన్ ఫర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ ఫర్ SCs అండ్ STs. బట్ ఈ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అనేటిది ఈసారి మనం చేయలేదు, అంటే ఇప్పటి నుంచి ఆంగ్లో ఇండియన్స్కి రిజర్వేషన్ లేదు. 105 రిస్టోర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక పవర్ ఇచ్చిన బాస్ ఏంటి అంటే సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ యొక్క రికగ్నిషన్ కోసం. సో యూ క్యాన్ కండక్ట్ ఏ సెన్సెస్ రిగార్డింగ్ ద SCBC అని చెప్పేసి. 106 తెలిసిందా, మొన్న వచ్చింది, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ 33% ఇన్ ద పార్లమెంట్.
నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ దీన్ని కౌంటర్ చేసేది 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ అమెండ్మెంట్స్ నుంచి టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలి అని అంటే దిస్ విల్ బి ద టఫెస్ట్ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్ మైండ్స్లో అడగాలి అంటే దిస్ విల్ బి ద థింగ్. దీనిలో ఏంటి అంటే సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ ఇంటిగ్రిటీ అనే వర్డ్స్ యాడ్ చేసిండ్రు ఎక్కడ ప్రియాంబుల్లో. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యాడ్ చేసిండ్రు పార్ట్ 4Aలో. ప్రెసిడెంట్ బౌండ్ బై ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అని చెప్పినాం ఇక్కడ. 14A ట్రిబ్యునల్స్ చెప్పినా కదా, 14A ట్రిబ్యునల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పేసి. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అనేది తీసేయాలి, జ్యుడిషియరీకి ఏం చేసిన యాక్ట్స్ని రివ్యూ చేసే పవర్ ఉండద్దు. నెక్స్ట్ టెన్యూర్ ఫర్ లోక్సభ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ అనేది 6 సంవత్సరాలు చేయాలి. 5 సంవత్సరాలు సరిపోతలేదు మాకు. 3 కొత్త డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్. వాట్ ఆర్ ద ఈక్వల్ జస్టిస్ అండ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్. నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టు ఏ పార్ట్ ఆఫ్ టెరిటరీ అంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇప్పటివరకు హోల్ ఇండియాకి పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ మీద ఆల్రెడీ బ్లేమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ అల్లరున్నా అక్కడక్కడ మాత్రమే మనం టెరిటరీకి పెడదామని చెప్పేసి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ టెరిటరీ. నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఏదైతే ఉందో 6 months బ్యాక్స్ ఉంటుండే, నౌ దాట్ హ్యాస్ బిన్ కన్వర్టెడ్ టు 1 year. నౌ 5 subjects ఫ్రమ్ ద స్టేట్ లిస్ట్ నుంచి కంకరెంట్ లిస్ట్లోకి 5 subjects తీసుకొచ్చిండ్రు. ఇది తీసుకురావాలంటే ఏం కావాలి, హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ రాటిఫికేషన్ ఉండాలా వద్దా? బ్రెయిన్ స్ట్రాంగ్ ఇంతకుముందే చెప్పిన ఉండాలా వద్దా? ఉండాలి అయితే కమెంట్ చేయండి. నౌ ఎడ్యుకేషన్, ఫారెస్ట్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్, వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్, ఇవన్నీ కంకరెంట్ లిస్ట్లోకి తీసుకొచ్చినాం. ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కంకరెంట్ లిస్ట్లోకి తీసుకొచ్చినాం. అండ్ ఇవి 2 కంకరెంట్ లిస్ట్లోకి ఎందుకు తీసుకొచ్చినాం అంటే అప్పుడే మనకి ఏంది 1872లో వీ హ్యావ్ 1972లో వీ హ్యావ్ ద స్టాక్హోమ్ కాన్ఫరెన్స్. దాని నుంచి వీ హ్యావ్ బాట్ దిస్ ఫారెస్ట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రిజర్వేషన్ థింగ్స్. సో ఇవన్నిటిని కంకరెంట్ లిస్ట్లోకి తీసుకొచ్చినాం ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి. దాని తర్వాత ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ కావాలి అని అడిగినాం. ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ బికాస్ ద్రౌపది ముర్ము దీని గురించి మాట్లాడింది ఈ మధ్య, ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ తీసుకురావాలని చెప్పి. నెక్స్ట్ నో క్వారం అనేది ఉండదు. ఎంతమంది వచ్చినా 1/10 members ప్రజెంట్ అయితేనే పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ ముందుకు పోతాయి. దిస్ ఇస్ ద క్వారం. ఒకవేళ 1/10 members కనుక లేకపోతే క్వారం లేదు, తీసేయాలి. అంటే దట్ సెషన్ విల్ బి అడ్జార్న్ టిల్ వి అటైన్ ద క్వారం. నాకు క్వారం లేదు అని అన్నా కానీ వీ క్యాన్ టేక్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పేసి 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చెప్పింది. నా 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, దాన్ని డిలీట్ కొట్టినాం ఫస్ట్. దాని తర్వాత 6 years ఏదైతే చేసినామో 5 ఏళ్ళతో మాకు 6 ఏళ్ళు అని చెప్పి 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో మనం ఏదైతే చేసినామో ఏది ఇక్కడ రాసిన దీన్ని మళ్ళీ తీసేసినాం. మళ్ళీ 6 నుంచి 5 పట్టుకొచ్చినాం. క్వారం లేదు అని తీసేసినాం కదా, అది పట్టుకొచ్చినాం. ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ సెంట్ బ్యాక్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్. ఒక్కసారి పంపచ్చు, మళ్ళీ రిటర్న్ పంపితే మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయాలి కానీ క్యాన్ సెంట్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనే పదాన్ని తీసేసి ఓన్లీ ఆర్మర్డ్ రెబెలియన్ పెట్టినాం. అండ్ ఆర్టికల్ 19 కెనాట్ బి సస్పెండెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ, ఇట్ క్యాన్ బి సస్పెండెడ్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అని ఒకటి పట్టుకొచ్చినాం. రిటర్న్ రికమెండేషన్ ఫ్రమ్ ద క్యాబినెట్ అనే పదం ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నదా లేదు. క్యాబినెట్ అనే పదం ఫస్ట్ టైం డిఫైన్డ్ అండ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. కొన్ని టెస్ట్ సిరీస్లో ఓన్లీ మెన్షన్డ్ అనే ఉన్నాయి, లేదు ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డిఫైన్డ్. 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ బేర్ యాక్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదివి చూడండి. నా ఆర్టికల్ 20 and 21 ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ ఉండాలి అన్నాం. రిస్టోర్ ద పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. ఇక్కడ మనం జ్యుడిషియల్ రివ్యూ తీసేసినాం కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ పట్టుకొచ్చినాం అనమాట. అందుకే ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ రివ్యూస్ జరుగుతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ guys. Hopefully the video would have made some sense for your preparation. If so, please do like, comment, share and subscribe to my channel and scan this logo. You will directly get to my Telegram channel. And ఇది కూడా చెప్పాలి కదా మామ, మనం చేస్తావు కదా, చేసే సబ్స్క్రైబ్ అని ఒకటి ఉన్నది కదా కింద, దాన్ని కొట్టే ఒకసారి గట్టిగా కొట్టు. దాని తర్వాత కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చదువు మామ. ఇది ఇట్లా గుర్తుండదు, దీన్ని 4-5 సార్లు చదువు గుర్తుండదు. మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం పోయి మంచిగా చదువు, దీంట్లో నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. చలో రైట్, ఉంటామా, టేక్ కేర్, బై.